Hi, this is Jose Fernandez from Joe's Kitchen Recipes and आज यहाँ के लिए mackerel fish cutlets Goan style. तो रेसिपी कैसे लगी थी ट्राई करें and सांगा in the comment section. Like, share and subscribe to my channel. Thank you. God bless you all. आज हांव करता गोवन mackerel fish cutlets. त्या करपा हांवें थोडे बांगडे घेयले mackerel आनी थोडे हांव मीठ घालता. मीठ लायन ताका थोडे वगत दवरता. तो हांवें गॅसीची हांड दवरल्या मॅकरल बॉयल करपाक. तो हांव तितून मॅकरल घालता सगळे. तितून घालता हांव थोडीशी कालाफोरां, थोडेशें जिरें, पेपरकॉर्न, एक बे लिव्स, तिखी, थोडं टर्मरिक पावडर. तितून घालता हांव थोडेशें तेल आनी तितून घालता हांव उदक थोडें, एक कप अशें. आनी तेका आतां बॉयल करता स्लो उज्या हितून. तो बांगडे हांव धांपिता आनी बॉयल करता स्लो उज्याचेर टील द मीट इज सेपरेटेड फ्रॉम द बोन्स. तो आमगे नुस्तें बॉयल जाता म्हणून हांव थोडो मसाला काडटा. हांवें घेयलें तिखी, कालाफोरां, थोडेशें पेपरकॉर्न, थोडेशें जिरें, एक पीस धाकलो टॅमरीन, थोडो टर्मरीक पावडर, तशें एक आल्या कुडको आनी लसूण घेयल्या. ते आतां इल्लेशें उदक घालता ग्राइंड करता. So it's almost 5 minutes that the mackerel are cooking. Now I'll turn them to the other side and cook for another 3-4 minutes. So आमगेलो पेस्ट ग्राइंड करून रेडी जालो. तो आतां मागीर यूज करतलो काडलेस करपाक. तो आमगे मॅकरल जाले ते आतां एक प्लेटीन काडटा आनी न्हिवपा दवरता. मागीर तेजे मांस काडटलो. तो आतां आमगेले बांगडे न्हिवले तेजे हांव आतां मांस काडटा. तो आमगे नुस्त्या मांस काडून जालें. आतां हांव मारता होंड. तो हांवें दवरल्या फ्रायींग पॅन. तितून घालता तेल. तो तेल आमगेलें गरम जालें. तितून घालता ऑनियन्स आनी तेका सोते करता टील दे आर सॉफ्ट. ऑनियन हांव थोडें मीठ घालता मातशें बेगीन जावपाक. तो मीठ तुमी एज पर युअर टेस्ट घालें. कित्याक बांगड्यांकूय मीठ घायलेलें पयलें बॉयल करता आसतना. सो तुमकां जाय ते भाशेन मीठ घालें. कितू हार जाय तें कितू उणें जाय तें. तो ऑनियन जाला आमगेलो. तितून आतां टोमॅटो आनी ग्रीन चिली घालता. तेका मातशें सोते करता. तो आमगेलें होंड जालें. कांदो टोमाटे हांव आतां नुस्तें घालता आनी तें मातशें मिक्स करता. तितून घालता एक कांदे, थोडीशी विनेगर घालता. चड न्ही पयलीं आमटान घायलेली थोडीशी घालता आनी हो मसालो केलो तो घालता तितून. थोडीशी जीत कोथमीर घालता थोडी. आनी हांवें हिंगा 2 ब्रेड घेयल्ले ते उदकान सोक करून दवरले. ते आतां हांव पिट्टा बरें उदक सारकें काडून जाय आनी ते तितून घालता. तो आतां हांव सगळें मिक्स करता. तो आमगे नुस्तें मिक्सचर मिक्स करून जालो. आतां हांव काडलीशी शेप दिता रावंड. आनी तेका बरयता सेमोलिना. आमगे काटलेट सगळे कोट करून जाल्यो सेमोलिना. आतां हांव फ्राय करता. तो हांवें दवरल्या कायल. तितून घालता तेल. तो आमगेलें तेल जालें गरम. तितून आतां काटलेट घालता फ्राय करपाक. उज हांवें स्लो दवरला. So I will fry them till they are golden brown on both the sides. तो आमगे ते एक वाटेन जाल्यो. आतां दुसऱ्या वाटेन हांव अशें करून टर्न करता सगळें अशें करून सगळें टर्न करता हांव.
So mackerel fish cutlets are ready to eat.